వెల్కమ్ టు బిఎస్సి స్టాటిస్టిక్స్ స్టూడెంట్స్. బిఎస్సి స్టాటిస్టిక్స్ చదువుకునే విద్యార్థులకు స్వాగతం. ఇన్ దిస్ క్లాస్ I explain multiple choice questions in the topic theory of estimation, both in the languages English and Telugu. This is Part-7. Question number 36. If the expected value of an estimator is equal to the parameter theta, if the expected value of an estimator is equal to the parameter theta, then the estimator is said to be options: A, unbiased; B, consistent; C, biased; D, none. What is the question? Expected value of an estimator, that is expectation of, for example, you consider estimator is T. Expectation of T is equal to the parameter theta. Expectation of T is equal to theta, then the estimator is said to be unbiased. Then the estimator is said to be unbiased. Right? In Telugu, if the expected value of an estimator is equal to the parameter theta, expected value of estimator అనేది అంటే ఎస్టిమేటర్ టీ అనుకోండి. ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ద పారామీటర్ తీటా అంటే ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు తీటా అయితే దెన్ ద ఎస్టిమేటర్ ఈజ్ సెట్ టు బి అన్బయాస్డ్ డెఫినేషన్. ఇది సింపుల్గా చెప్పాలంటే అన్బయాస్డ్ డెఫినేషన్. ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ టీఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు తీటా, లేదా కొన్ని టెక్స్ట్ బుక్స్లో గామా ఆఫ్ తీటా. ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ టీఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు గామా ఆఫ్ తీటా అని ఇచ్చాడు అనుకోండి. టీఎన్ ఏమవుతుంది గామా తీటాకి, లేదా టీఎన్ ఏమవుతుంది తీటాకి? అన్బయాస్డ్ ఎస్టిమేటర్ అవుతుంది. అది అడుగుతున్నాడు క్వశ్చన్. అన్బయాస్డ్, కన్సిస్టెంట్, బయాస్డ్, నన్. అన్బయాస్డ్ ఏ, ఇది ఆన్సర్. రైట్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 37. ద సేమ్ క్వశ్చన్. The expected value of an estimator is not equal to the parameter theta. Equal to the parameter theta, not equal to parameter theta. Okay, right? Then the estimator is said to be, the expected value of an estimator is not equal to the parameter theta. The same question with reverse, opposite, equal to unbiased, not equal to biased. That's all. Then the estimator is said to be options: A, unbiased; B, consistent; C, biased; D, none. Answer C, biased. Now in Telugu, the expected value of an estimator is not equal to the parameter theta. అందులో ఈక్వల్ టు ఇచ్చాడు, నాట్ ఈక్వల్ టు, రెండింటికి సిమిలారిటీస్ ఉన్నాయి చూడండి. ద ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ ఆఫ్ అన్ ఎస్టిమేటర్, ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ టీఎన్ ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు ద పారామీటర్ తీటా. నాట్ ఈక్వల్ టు పారామీటర్ తీటా అయితే ఏమవుతుంది? దాని ద ఎస్టిమేటర్ ఇస్ సెట్ టు బి. అప్పుడు ఎస్టిమేటర్ని ఏమంటాం? బయాస్డ్ ఎస్టిమేటర్ అంటాం. ఈక్వల్ టు అయితే అన్బయాస్డ్, నాట్ ఈక్వల్ టు అయితే బయాస్డ్. సో ఆన్సర్ బయాస్డ్, సి, బయాస్డ్. రైట్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నంబర్ 38. The Cramer-Rao inequality with reference to the variance of an estimator provides. The Cramer-Rao inequality with reference to the variance of an estimator provides. Cramer-Rao inequality is always refer to the variance only, right? Refers: A, lower bound to the variance; B, upper bound to the variance; C, consistent estimator; D, none of the above. Cramer-Rao inequality for variance to the variance is always always provides lower bound. So therefore answer is lower bound to the variance. Cramer-Rao inequality always provides lower bound to the variance. Remember, variance of t is always greater than or equal to some value, gamma dash theta whole square by I theta. So therefore it provides lower bound to the variance. In Telugu, the Cramer-Rao inequality with reference to the variance of an estimator provides. Cramer-Rao inequality అనే ఇన్ఈక్వాలిటీ ఉంది కదా, సిఆర్ రావ్ ఇన్ఈక్వాలిటీ. విత్ రిఫరెన్స్ టు ద వేరియన్స్ రెఫర్ చేస్తే, వేరియన్స్ ఆఫ్ అన్ ఎస్టిమేటర్ని రెఫర్ చేస్తే ఏంటి ప్రొవైడ్ చేస్తుంది? ఇది క్వశ్చన్. ఎప్పుడు వేరియన్స్కి రిలేటెడ్గానే ఉంటుంది Cramer-Rao ఇన్ఈక్వాలిటీ. వేరియన్స్ ఆఫ్ టీ ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ ఈక్వల్ టు గామా డాష్ థీటా హోల్ స్క్వేర్ బై ఐ థీటా కదా. అందులోని వేరియన్స్ ఆఫ్ టీ గ్రేటర్ దెన్ ఈక్వల్ టు ఒక వాల్యూ ఉంది. అంటే వేరియన్స్ ఆఫ్ టీ గ్రేటర్ దెన్ ఈక్వల్ టు ఒక వాల్యూ కాబట్టి వేరియన్స్ని రెఫర్ చేస్తే ఎప్పుడు కూడా లోవర్ బౌండ్ ఇస్తుంది. అంటే లోవర్ బౌండ్ టు ద వేరియన్స్. ఆప్షన్స్ చూసారు కదా, అందులోని ఏ ఆన్సర్.
lower bound to the variance. Okay, next question. Question number 39. If t is a consistent estimator of theta, then which of the following statement is true? If t is a consistent estimator of theta, then which of the following statement is true? We have to see all the statements. A. T square is a consistent estimator of theta square. B. T square is not a consistent estimator of theta square. C. T is a consistent estimator of theta square. D. None. So you have to remember the invariance property of consistent estimator. What is the invariance property? If t is a consistent estimator of theta, then function of t, psi of t, is a consistent estimator of psi of theta. The same function, that should be noted. Then t square is a consistent estimator of theta square. This is correct. Here t square, here theta square. So t square is a consistent estimator of theta square. Function of t, function of theta, same. Therefore, by using invariance property, this statement is right. T square is not a consistent estimator of theta square. Statement is wrong. T is a consistent estimator of theta square. This statement is also wrong. This is t, this is theta square. So the statement is wrong. D, none. Leave this. So I am considering A. A is a correct statement. T square is a consistent estimator of theta square. Now in Telugu, if t is a consistent estimator of theta, t అనేది thetaకి consistent estimator అయితే, which of the following statement is true? కింద ఇచ్చిన స్టేట్మెంట్స్లో ఏ స్టేట్మెంట్ ట్రూ? ఇది మనం చెప్పాలి. రైట్, చూడండి స్టేట్మెంట్స్. ఏ. టీ స్క్వేర్ ఈజ్ ఏ కన్సిస్టెంట్ ఎస్టిమేటర్ ఆఫ్ థీటా స్క్వేర్. టీ స్క్వేర్ థీటా స్క్వేర్కి కన్సిస్టెంట్ ఎస్టిమేటర్, ఫస్ట్ది. సెకండ్ వన్, టీ స్క్వేర్ ఈజ్ నాట్ ఎ కన్సిస్టెంట్ ఎస్టిమేటర్ ఆఫ్ థీటా స్క్వేర్. టీ స్క్వేర్ థీటా స్క్వేర్కి కన్సిస్టెంట్ ఎస్టిమేటర్ కాదు. సి. టీ ఈజ్ ఎ కన్సిస్టెంట్ ఎస్టిమేటర్ ఆఫ్ థీటా స్క్వేర్. టీ అనే స్టాటిస్టిక్ ఎస్టిమేటర్ థీటా స్క్వేర్కి కన్సిస్టెంట్ ఎస్టిమేటర్. ఇప్పుడు డి నాన్న వదిలేండి, ఇది చూద్దాం. ఏది కాకపోతే ఇప్పుడు చూద్దాం. ఇన్వేరియన్స్ ప్రాపర్టీని కలెక్ట్ చేస్తే ఒకసారి గుర్తు తెచ్చుకుంటే, ఇన్వేరియన్స్ ప్రాపర్టీ ఏం చెప్తుంది? టీ కన్సిస్టెంట్ ఎస్టిమేటర్ ఆఫ్ థీటా అయితే ఫంక్షన్ ఆఫ్ టీ కన్సిస్టెంట్ ఎస్టిమేటర్ ఆఫ్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ థీటా, సేమ్ ఫంక్షన్ సై ఆఫ్ టీ ఈజ్ ఎ కన్సిస్టెంట్ ఎస్టిమేటర్ ఆఫ్ సై ఆఫ్ థీటా చెప్తుంది. అది ఇన్వేరియన్స్ ప్రాపర్టీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంది మనకి. సో దాన్ని తీసుకుంటే ఇక్కడ చూడండి, ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్, టీ స్క్వేర్ ఈజ్ ఎ కన్సిస్టెంట్ ఎస్టిమేటర్ ఆఫ్ థీటా స్క్వేర్. టీ స్క్వేర్ అనేది థీటా స్క్వేర్కి కన్సిస్టెంట్ ఎస్టిమేటరు, కరెక్ట్. ఎందుకని? ఇగో ఇక్కడ టీ స్క్వేర్, ఇక్కడ థీటా స్క్వేర్, సై ఆఫ్ టీ, సై ఆఫ్ థీటా, సరిపోయింది కదా. టీ స్క్వేర్ ఈజ్ నాట్ ఏ కన్సిస్టెంట్ ఎస్టిమేటర్ ఆఫ్ థీటా స్క్వేర్, రాంగ్ ఇది. ఇగో టీ స్క్వేర్ థీటా స్క్వేర్ ఉంది, కన్సిస్టెంట్ ఎస్టిమేటర్ అవుతుంది, అవ్వదని రాశారు కాబట్టి తప్పు, ఇది రాంగ్. టీ ఈజ్ ఏ కన్సిస్టెంట్ ఎస్టిమేటర్ ఆఫ్ థీటా స్క్వేర్. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ టీ ఉంది, ఇక్కడ థీటా స్క్వేర్ ఉంది, కాబట్టి ఇది అవ్వదు, ఈ స్టేట్మెంట్ రాంగ్. డి నన్ను ఒకటి ఉంది కాబట్టి ఇది వదిలేద్దాం. ఏ స్టేట్మెంట్ కరెక్ట్? టీ స్క్వేర్ ఈజ్ ఏ కన్సిస్టెంట్ ఎస్టిమేటర్ ఆఫ్ థీటా స్క్వేర్ అనే స్టేట్మెంట్ కరెక్ట్. దేని నుంచి? ఇన్వేరియన్స్ ప్రాపర్టీ ఆఫ్ కన్సిస్టెంట్ ఎస్టిమేటర్ నుంచి. కాబట్టి ఏ అనే స్టేట్మెంట్ కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్. We discuss some more questions in the next class. Thank you.